Dear students, in this class we will discuss about the infinity small dipole antenna and also vector potential, right? So this is the lecture plan. First we will discuss about the introduction about the dipole antenna, and we will discuss about what is the infinity small dipole antenna. So in the infinity small dipole antenna, you should derive the radiation fields, power density, radiation resistance, electric and magnetic field in different field regions, and then directivity. So to derive all these things, first you need to know the vector potential. Why we need a vector potential? So vector potential enduku ante here we are trying to generate the fields with respect to some source. Here the fields will be generated, right? So to find the fields associated with the source, we may introduce some other new parameter that we can call it as a vector potential. So with that vector potential, so here we will use some vector potential A and F. So one is a magnetic and another is the electric. So with the help of this vector potential, we can find the field equations in an easy manner. Okay, first go to the introduction part. Okay, so in this introduction part, you'll see. So here we'll discuss about the loop antennas, also wire antennas. Okay, so wire antennas have the little bit advantage ఎందుకంటే ఈజీలీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ థింగ్స్ అంటే కాంప్లెక్సిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో కాస్ట్ విల్ బి వెరీ లెస్. దీస్ ఆర్ ద సెవరల్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది వైర్ antennas. Now we'll come to the infinity small dipole antenna. So infinity small means it's a very less area. Infinity small means it is a very less area. Infinity small means it is a very less area. So that means here the length equal to less than lambda by 50. What is the lambda? Lambda is will be based upon the operating frequency. Lambda equal to C by F, right? So based upon the frequency, you will find the wavelength. Already I told in the previous classes, the length always will be related to the antenna length ni eppudu dani yokka wavelength ni base cheskoni define chestam. Okay, so if you want to say any antenna is an infinity small antenna, its length should be less than lambda by 50 ayi undali. Okay, now we will see the one equation that is equal to Iz equal to Az into I naught. What is this? So here our motive is to find the fields, or maybe ఒక యాంటెన్నా యొక్క ఫీల్డ్స్ ఎలా ఎమిట్ చేస్తుంది, అది రీజన్స్ అంటే డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్లో అది ఫీల్డ్స్ని ఎలా ఎమిట్ చేస్తుంది, దాని యొక్క డైరెక్టివిటీ, రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్, వీటన్నిటిని కనుక్కుంటూ వస్తాం. అంటే అది మన మోటివ్. మరి అది మన మోటివ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ యాంటెన్నాని ఎక్కడో చోటైతే మనం ప్లేస్ చేయాలి. సో దాట్స్ వై వీఆర్ ప్లేసింగ్ ద యాంటెన్నా ఇన్ ఏ జెడ్ డైరెక్షన్. Right? So as we said, it was an infinity small dipole antenna. Its total length equal to L. So we are placing the antenna at origin. So half of the distance was at positive z axis and half of the distance was at the negative z axis. So when we will excite this antenna, అంటే నీ యొక్క ఇన్పుట్ని యూజ్ చేసి ఈ యాంటెన్నాని ఎగ్జైట్ చేస్తే, so it will generate some current, right? We are, as per the practical scenario, at the origin you will have the maximum current and the corners you will have the minimum current. But ఇక్కడ లెంత్ చాలా తక్కువ. That means you don't have the abundant or maybe significant current changing. సో డ్యూ టు దట్, అంటే ఈ ఎండ్తో పోలిస్తే ఈ ఎండ్కి ఉన్న కరెంట్ చేంజింగ్, అంటే ఇక్కడ నీ కనుక 0.9 నానో యాంపియర్స్ ఉందనుకుందాం. సో దెన్ మేబీ ఇక్కడ 0.88 నానో యాంపియర్స్ ఉండొచ్చు. సో అంత తక్కువ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి విల్ ట్రీట్ దట్ ద కరెంట్ వాజ్ అన్ ఏ యూనిఫామ్ వన్. సో వాట్ వాజ్ దట్ యూనిఫామ్ వాల్యూ? దట్ ఈక్వల్ టు I naught. And already I told that one, we are placing the antenna in a z direction. That means the current flowing in antenna will be defined with Iz dash that equal to Az into I naught. మరి కరెంట్ ఏమో మనం డిఫైన్ చేసాము. మరి మన మోటివ్ ఏంటి? వీ షుడ్ ఫైండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో యూ షుడ్ ఫైండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఆ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే యూ విల్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ యాక్సిలరీ పొటెన్షియల్ ఈక్వేషన్. మరి ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చింది, అసలు ఈ యాక్సిలరీ పొటెన్షియల్ ఏం చెప్తుంది? That will discuss here. The next slide here will see that. సో ఏదానికైనా మనము 2 కేటగిరీస్లో సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఒకటి అనాలిసిస్ పార్ట్, 2 సింథసిస్ పార్ట్. అనాలిసిస్లో ఏంటంటే సోర్స్ టు డెస్టినేషన్, సింథసిస్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్ ద డెస్టినేషన్ ఆర్ మేబీ ఎండ్ రిజల్ట్స్ని మనం డిఫైన్ చేసుకొని దానికి రిలేటెడ్గా డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఓకే, సో ఇఫ్ విల్ ఫాలో ద అనాలిసిస్ పార్ట్, you can find the fields
you can find the fields based upon the sources in 2 ways. Here you'll see that this is the path 1 and this is the path 2. So in the path 1, it is a little bit complex. That means you should derive the fields from the sources directly. But while coming to the second path, you may get some intermediate one. So then you have the less complex from here to here, and you have the another less complex from here to here. So that's why we are following this area. So actually మీకు ఇది హై కాంప్లెక్సిటీ అని ప్రూవ్ చేయడానికి వీ డోంట్ హ్యావ్ ద ప్రూఫ్స్. దట్ మీన్స్ ఇది కాంప్లెక్సిటీ కాబట్టి ఎక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇది డిస్కస్ చేయలేదు. ఓకే, సో వీ కెన్ ఫీల్ దట్. వై? బికాస్ వెన్ యూ స్టడీ ఇన్ దిస్ పాత్ మనకు ఈ సోర్సెస్ నుంచి ఫీల్డ్స్ ఎలా వస్తున్నాయనేది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో బేస్డ్ అపాన్ దట్ వీ కెన్ సే దట్ డ్యూ టు ద లెస్ కాంప్లెక్సిటీ ఓన్లీ ద ఆథర్ వాజ్ చూజింగ్ దిస్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, సో ఇందులో ఏ ఏమో మ్యాగ్నెటిక్ వెక్టార్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఎఫ్ ఏమో ఎలక్ట్రిక్ వెక్టార్ పొటెన్షియల్, జే ఏమో ఎలక్ట్రిక్ సోర్స్ అండ్ ఎం ఏమో మ్యాగ్నెటిక్ సోర్స్. ఓకే, హియర్ విల్ సీ దట్. సో మరి ఈ యాక్సిలరీ పొటెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎలా డెరైవ్ చేస్తాం? ఓకే, ఫస్ట్ విల్ సీ ద వెక్టార్ పొటెన్షియల్ ఏ ఫర్ యాన్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ సోర్స్ జే. వెక్టార్ పొటెన్షియల్ ఏ, ఇక్కడ సోర్స్ జే, నేను నా ఎలక్ట్రిక్ సోర్స్కి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ని ఎలా రిలేట్ చేస్తాను? ఫస్ట్ విల్ సీ. So as per the basic laws of the electromagnetics, we know that one del dot B equal to 0. That is divergence of a magnetic field was always 0. Also we can call it as a magnetic flux B is always a solenoidal one అని చెప్తాం. Okay, so del dot B is nothing but here a function. That means అదే magnetic vectors identity or maybe magnetic vector principles నుంచి we know that one divergence of a curl of a vector equal to 0, curl of a gradient of a scalar equal to 0. So that means the divergence of a some function equal to 0 అయినప్పుడు divergence of a some function b is, I will assume it as a function, divergence of a some function equal to 0 అయినప్పుడు that function should be a curl of another vector. That function should be a curl of another vector. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? A is a magnetic vector potential. So I am relating my magnetic flux density with a magnetic vector potential only. Okay, now we'll see here. Already we know that one B equal to mu into HA. So adhe B equal to del cross A. So it will depend. So finally I had ended with my HA, that is a magnetic field. The suffix A indicates the field due to or maybe field derived based upon the magnetic vector potential. Okay, so that is HA. HA equal to 1 by mu into del cross A. So that means if you know the function of A, you can find the magnetic field with this equation. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని కనుక్కున్నాం. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఈ వెక్టార్ పొటెన్షియల్కి రిలేషన్ ఏంటి అంటే రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఆ వెక్టార్ పొటెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని డెరైవ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద మ్యాక్స్వెల్స్ కర్ల్ ఈక్వేషన్ వీ నో దట్ వన్ డెల్ క్రాస్ ఈ ఈక్వల్ టు మైనస్ జే ఒమేగా మ్యూ హెచ్ఏ. బట్ వాట్ ఈస్ ద హెచ్ఏ హియర్? ఇక్కడ ఎందుకు నేను హెచ్ఏ ఈక్వల్ టు దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఏ కనుక నీకు తెలిస్తే హెచ్ఏని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా తెలుసు. మరి ఏ కనుక నీకు తెలిస్తే EA or electric field ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ మై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విత్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో దెన్ యువర్ డెల్ క్రాస్ EA ఈక్వల్ టు మైనస్ జే ఒమేగా మ్యూ హెచ్ఏ, యువర్ హెచ్ఏ ఈక్వల్ టు 1 by, సో మ్యూ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్, మైనస్ జే ఒమేగా డెల్ క్రాస్ E. సో దాట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ నో ద A, దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద E క్రాస్ A. దెన్ లుక్ ఎట్ ఇట్. సో దీన్ని మొత్తాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొని వస్తే యూ విల్ ఎండ్ విత్ దిస్ ఈక్వేషన్. దేర్ యూ కెన్ సీ దట్ the curl of a some function, this is the function, curl of a some function equal to 0. But curl of a some function equal to 0 అప్పుడు as per the vector identity curl of a gradient of a scalar equal to 0. That's I would know. మరి ఈ ఫంక్షన్ కూడా it should be equal to some gradient of a scalar. సో gradient of a scalar అయి ఉండాలి. ఈ స్కేలార్ ఏంటి అంటే దట్ వాస్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. ఎందుకు నేను ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ని తీసుకున్నాను అంటే ఐఎమ్ రిలేటింగ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విత్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఓన్లీ. ఓకే, సో నౌ if you compare this equation with this equation, we had ended with EA equal to minus EA plus j omega A equal to minus del pi. From this EA equal to minus del pi E. This is a electric scalar potential. Not pi is not a vector potential. It is a scalar potential minus j omega A. Okay. సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఒకటేమో ఈ ఈక్వేషను, ఒకటేమో ఈ ఈక్వేషను, ఇంకోటేమో హెచ్ఏ. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్లో నీ కనుక ఏ తెలిస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మరి ఏ తెలిస్తే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మరి ఏని ఎలా తెలుసుకుంటాం? ఏ అనేదానికి ఒక ఈక్వేషన్ కావాలి. అంటే ఆ ఈక్వేషన్ కూడా ఎలా ఉండాలి?
నీ యొక్క సోర్స్ని అంటే ఆ ఈక్వేషన్ ఆ ఫంక్షన్ ఏంటంటే దట్ షుడ్ బి అంటే యువర్ ఏ షుడ్ బి ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సోర్స్. ఏ షుడ్ బి ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ సోర్స్. మరి దాన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఇక్కడ సోర్స్ ఏంటి? జే. సోర్స్ వచ్చేసి జే. సో దానికోసం విల్ కమ్ టు ద వెక్టర్ ఐడెంటిటీ, దట్ ఇస్ ఆల్రెడీ వి నో దిస్ ఫార్ములా. సో డెల్ క్రాస్ ఏ ఈక్వల్ టు డెల్ ఆఫ్ డెల్ డాట్ ఏ మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ ఏ. సో యాజ్ పర్ ప్రీవియస్ ఫార్ములా డెల్ క్రాస్ ఏ ఈక్వల్ టు మ్యూ హెచ్ఏ. ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు జస్ట్ ప్రీవియస్ పేపర్లో డెరైవ్ చేసాం. వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఆర్ వీఆర్ ఎండెడ్ విత్ మ్యూ డెల్ క్రాస్ హెచ్ఏ ఈక్వల్ టు డెల్ ఆఫ్ డెల్ డాట్ ఏ మైనస్ డెల్ స్క్వేర్ ఏ. రైట్. సేమ్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటే వీ నో దట్ వన్ డెల్ క్రాస్ ఏ ఈక్వల్ టు జే ప్లస్ జే డబ్ల్యూ ఎప్సిలాన్ ఈఏ. మరి వాట్ ఈస్ ద ఈఏ హియర్? సో ఫస్ట్ వీడు ఏం చేశాడంటే నువ్వు డైరెక్ట్గానే అంటే ఇక్కడ నీకు డెరైవ్ అయిన ఈఏ ఫార్ములాని, ఇక్కడ నీకు డెరైవ్ అయింది కదా ఈఏ ఫార్ములాని డైరెక్ట్గానే సబ్స్టిట్యూట్ చేయి, లేదా ఫస్ట్ డెల్ క్రాస్ హెచ్ఏని తీసుకెళ్ళి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడు. సో మ్యూ ఇంటూ జే ఒమేగా మ్యూ ఎప్సిలాన్ ఈఏ. రైట్. వాట్ ఈస్ ద ఈఏ? ఈఏ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్ సింప్లీ 3.78. ఈఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ డెల్ పై మైనస్ జే ఒమేగా. అది ఇందులో ఈఏ ప్లేస్లో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రీఅరేంజ్ చేస్తే ఈక్వేషన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే యువర్ ఎండ్ ఈక్వేషన్ వాజ్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ కే ఈజ్ నథింగ్ బట్ డబ్ల్యూ స్క్వేర్ మ్యూ ఎప్సిలాన్. ఆల్రెడీ ఇది మీకు క్లాస్లోనే డెరైవ్ చేశాను. మీరు ఒక్కసారి ఎవరైనా రన్నింగ్ నోట్స్ రాసింటే అది చూసుకోండి, లేదా మీకు ఇది నాట్ ఎ బిగ్ టాస్క్, జస్ట్ 2-step ప్రొసీజర్. ఓకే. సో ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్. ఇదంతా మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు మనకి ఏ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి రిలేషన్ మనకు తెలిసింది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి రిలేషన్ తెలిసింది. మరి ఏ నుంచి సోర్స్ యొక్క రిలేషన్ ఏంటి అది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఇదంతా చేస్తున్నాం. ఓకే. సో మరి దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలంటే ఇఫ్ సపోజ్ యువర్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్ అయిందనుకో, ఈ పార్ట్ మొత్తం జీరో అయిపోతుంది. మరి అలా ఎందుకు అవుతుంది సార్? సో దాట్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as a Lorentz condition. What is that Lorentz condition? Here we'll see that the curl of A was defined. Now we have the liberty to define the divergence. సో ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే Lorentz condition ఏంటంటే ఇఫ్ ద వెక్టార్ హ్యావ్ ద యూనిక్యూ ఐడెంటిటీ ఆర్ యూనిక్యూ వాల్యూ దెన్ ద కర్ల్ అండ్ డైవర్జెన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ వన్. సో కర్ల్ అండ్ డైవర్జెన్స్ని మీరు డిఫైన్ చేయగలిగితే యూ మే అజ్యూమ్ దట్ అండ్ యూ మే relate delta A equal to minus j omega epsilon mu pi. So okay, if you substitute this, finally you will end with this equation, that is del square A plus k square A equal to minus mu j. Okay, so this is simply a differential equation. If you will find the solution for this, then ikkada meer okasari chuste this differential equation is a function of A and J. So దీని యొక్క సొల్యూషనే మీకు ఏ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జే వస్తుంది. ఓకే. సో నౌ ఫైండ్ దిస్ ఆల్సో కెన్ కాల్ ది హెల్మ్హోల్ట్జ్ ఈక్వేషన్ అని చెప్తాం. దిస్ ఆల్సో కెన్ కాల్ ది హెల్మ్హోల్ట్జ్ ఈక్వేషన్ అని చెప్తాం. సో ఈ హెల్మ్హోల్ట్జ్ ఈక్వేషన్ యొక్క సొల్యూషనే మీకు మ్యాగ్నెటిక్ వెక్టార్ పొటెన్షియల్ని ఇస్తుంది. దట్ విల్ సీ హియర్, విల్ సీ దట్. మా ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ ఆల్రెడీ ఆ సొల్యూషన్ని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రాశాడు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ థింగ్. ఫస్ట్ సొల్యూషన్ చూద్దాం. హియర్ విల్ సీ దట్. సో దిస్ ఈజ్ ద హెల్మ్హోల్ట్జ్ ఈక్వేషన్. అండ్ ఇక్కడ ఏజెడ్ ప్రీవియస్గా ఏజెడ్ లేదు, ఇప్పుడు ఏజెడ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం సోర్స్ని ఓన్లీ జెడ్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే ఉంచుతున్నాం. ఓకే. సో డెల్ స్క్వేర్ ఏజెడ్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ ఏజెడ్ మైనస్ మ్యూ ఏజెడ్. సపోజ్ సోర్స్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ అనుకుందాం, సమ్ టైమ్ సోర్స్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్, దెన్ ద ఈక్వేషన్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్. So if the right side part equal to 0, the solution equal to, if the right side part equal to 0, the differential equation solution equal to only complementary function. You don't need about the particular integral. మరి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫార్మాట్లోకి నువ్వు ఈక్వేషన్ తీసుకొని రావాలి. ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫార్మాట్లోకి ఈక్వేషన్ తీసుకొని రావాలి. ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యొక్క సొల్యూషనే మీకు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. ఓకే. ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లోకి తీసుకురావడం కోసం ఇట్స్ డెల్ స్క్వేర్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ ఏ లాప్లాసియన్ ఆపరేటర్. Del square anything but a Laplacian operator. We are dealing with a spherical coordinates. Enduku spherical coordinates? Always the field will be like a spherical format. So we are dealing with a spherical coordinates. But spherical coordinates ki Laplacian operator యొక్క function ఏంటి? It should be this one. So ఇందులో you may neglect theta and pi. ఎందుకంటే here the source was only or maybe field was emitted only in a radial direction.
సో ఆల్వేస్ we'll treating the antenna is the isotropic antenna. ఐసోట్రోపిక్ యాంటెన్నాను మనం అజ్యూమ్ చేసినప్పుడు దాని 360 డైరెక్షన్లో ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అంటే మీరు ఏ యాంగిల్ దగ్గర మీరు మెజర్ చేసినా, అంటే డిస్టెన్స్ సేమ్ అయ్యి ఏ యాంగిల్ దగ్గర మీరు ఫీల్డ్ని మెజర్ చేసినా ఆ ఫీల్డ్ వాల్యూ సేమ్ ఉంటుంది. సో అందుకే థీటా అండ్ పై డైరెక్షన్స్లో మీకు ఫీల్డ్ వేరియేషన్ సిగ్నిఫికెంట్గా ఉండదు. ఓన్లీ ఫీల్డ్ వేరియేషన్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ రేడియల్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ. సో దట్స్ వై విల్ కన్సిడర్ ఓన్లీ రేడియల్ కాంపోనెంట్. సో దట్ విల్ బి ప్లేస్డ్ హియర్. So that will be placed here 1 by r square into dou by dou r of r square az r. సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ వాజ్ లైక్ ఇన్ ఏ d into uv ఫార్మాట్. ఇయర్ u is equal to r square, v equal to dou az of r by dou r. సో దాన్ని మీరు ఫర్దర్ కంటిన్యూ చేస్తే, అంటే దాన్ని డెరైవ్ ఆ ఫార్మాట్లో డెరైవ్ చేస్తే దేర్ యూ కెన్ యువర్ ఎండ్ రిజల్ట్స్ వాస్ దిస్ వన్. ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ వన్ మా. బట్ ఇది u డాష్ ఇట్స్ ఏ 2r అయినప్పుడు ఇట్స్ సింప్లీ విల్ రైట్ 1 by r square into dou by dou r. r square చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా? సో ఇట్స్ ఏ 2r. సో 2r. సో r విల్ బి క్యాన్సిల్. ఇంక ఇక్కడ ఏముంది? r square ఇది. r square విల్ బి క్యాన్సిల్ అయితే 2 by r మిగులుతుంది. 2 by r into daz of r. సో అంటే సెకండ్ టైం ఈ v డాష్ చేసినప్పుడు అయితే d square az by dr. దెన్ r and r విల్ బి క్యాన్సిల్డ్ అవుట్. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ ఈక్వేషన్. అండ్ ఫైనల్లీ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ నేను నార్మల్ డెరివేటివ్గా ఎందుకు రీప్లేస్ చేయగలుగుతున్నాను అంటే ఇట్ హ్యావ్ ద ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్. సపోజ్ లెట్ us say dou by dou r of r square equal to d by dr of r square. So you don't have any change. That's why I replaced with the partial differentiation equation with the regular differentiation. So now finally it was like d square plus 2 by r d plus k square into az of r. సో దానికి ఖచ్చితంగా రెండే రూట్స్ ఉంటాయి. ఆ రెండు రూట్స్ని ఇలా డిఫైన్ చేశాను. ఒకటేమో మైనస్, ఇంకోటేమో ప్లస్. సో ఈ వెక్టార్స్లో సైన్ ఎప్పుడు దేని ఓకే ఇక్కడ సోర్స్ని నేను ఇలా ఉంచినప్పుడు ఇది ఆల్వేస్ ఫీల్డ్ అవుట్వర్డ్ మాత్రమే ఎమిట్ చేస్తుంది. సో ఐ కెన్ ఫైండ్ దిస్ వాజ్ మై సొల్యూషన్. ఐ కెన్ ఫీల్ దిస్ వాజ్ మై సొల్యూషన్. సో యువర్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ వన్ వాజ్ az or maybe for this differential equation was this one. For suppose in a static case, that is the frequency equal to 0 అయినప్పుడు then automatically your k equal to 0, your solution was c1 by r. మరి k equal to 0 అయినప్పుడు what was your Helmholtz equation? That will be del square az minus mu jz. ప్రీవియస్గా మన దగ్గర ఉండేది ఏంటి? del square a plus k square a equal to minus mu j. ఎప్పుడైతే k 0 అయిందో then your equation will be del square az equal to minus mu jz. So this equation to be Poisson's equation. ఓకే, అంటే దాని పాయిజన్స్ ఈక్వేషన్ మనం రిలేట్ చేస్తాం. వాట్ ఇస్ ద పాయిజన్స్ ఫార్మ్? లాప్లాసియన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఆర్ డివైడ్ బై పర్మిటివిటీ. అంటే లాప్లాసియన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పొటెన్షియల్ ఆల్వేస్ డిపెండ్ అపాన్ ద వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ. సో ఈ పాయిజన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క సొల్యూషన్ ఆల్రెడీ మనకు రెడీగా అవైలబుల్ ఉంది. సో దాట్స్ దిస్ వన్. సో మరి డెల్ స్క్వేర్ పై ఈక్వల్ టు మైనస్ రో బై ఎప్సిలాన్ అయినప్పుడు ఆ పై యొక్క సొల్యూషన్ ఇదైతే, డెల్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ మ్యూజే అయినప్పుడు అప్పుడు ఏ యొక్క సొల్యూషన్ ఏంటి? సింప్లీ వీఆర్ కంపేరింగ్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్. సో ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ కంపేర్ చేస్తే దెన్ ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు 1 by mu అండ్ రో ఈక్వల్ టు జే. సో దట్ ద థింగ్ వీఆర్ డూయింగ్. సో దాట్ ఈజ్ యువర్ az. ఇది ఎప్పుడు? మీ k ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు. మరి k నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే వాట్ వాజ్ సొల్యూషన్ ఫర్ యువర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్? సో దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e power minus jkr by r. సో వాట్ అబౌట్ ద కాన్స్టెంట్? ఐ విల్ టేక్ c1 ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ చూడండి, స్టాటిక్ కేస్ అయినప్పుడు అలాగే టైం వేరింగ్ కేస్ అయినప్పుడు. సో ఫైనల్లీ యూ హ్యాడ్ డెరైవ్డ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ వెక్టార్ పొటెన్షియల్ with respect to the source. So with the help of these you may find magnetic field alage electric field. Okay, now we'll see the different forms of this one. ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం మీరు ఏం చేశారు? ఓన్లీ జేజెడ్ డైరెక్షన్లో చూసుకున్నారు. అలా కాకుండా సోర్స్ నెక్స్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంచితే మేబీ సొల్యూషన్ వాస్ దిస్ వన్. అలా కాకుండా వై డైరెక్షన్లో ఉంచితే మేబీ దిస్ వన్. అలా కాకుండా మీరు సమ్వేర్ ఎక్కడో చోట అంటే ఎక్స్ వై జెడ్ బోత్ మూడు నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు మేబీ ద సొల్యూషన్ వాస్ దిస్ వన్. So this is the magnetic vector potential. Then what about the electric vector potential? Just based upon the vector identity, you just replace mu with the epsilon, j with the j is the current source, m is the magnetic source, and a with the f.
So this is about the value. అలా కాకుండా if you take the surface, then the equation will be like this. That means only integral values will be changed. అలా కాకుండా you will take the line. సో దాన్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఎందుకు లైన్ తీసుకుంటామంటే ఇక్కడ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మన సోర్స్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ డైపోల్, అంటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఒక లైన్ సోర్స్. సో దెన్ దిస్ ఈజ్ అ సూటబుల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ అవర్ ఇన్ఫినిటీ స్మాల్ డైపోల్ యాంటెన్నా. ఓకే, so this is about the first video. On the next video we will discuss about how we are able to derive the field based upon these magnetic vector potential. Okay, thank you.